I'm so sorry for the technical difficulties. Извините, пожалуйста, здравствуйте, извините, пожалуйста, за технические накладки. So normally the presentation contained a movie, but we will play it outside the PowerPoint and then switch back to PowerPoint. Просто мы, да, внутри презентации находилось видео, к сожалению, она отказывалась проигрываться в Windows, просто была создана в Apple. Небольшие несовместимости произошли, поэтому мы отдельно видео будем запускать. Sorry about it. Извините. Okay, so what it's about? It is about what do we do as Exoterra, as a brand, in terms of expeditions, and what actually we make out of it. Так, о чем будет наша презентация сегодня? Презентация будет о том, что Exoterra делает как бренд, организуя экспедиции, как это все проходит. So we go, of course, to these faraway countries for a reason. Конечно же, есть причина, почему мы отправляемся в эти дальние страны в экспедиции. And the main reason, obviously, is to see what we can bring as new products, innovative products that are non-existent on the market and geared towards the animals that we find in these expeditions. Главная причина кроется в том, что мы хотим понять, увидеть, какие новые продукты мы можем добавить в наши существующие предложения, чего нам не хватает, что мы можем улучшить, над чем можем поработать. И индивидуально для каждого вида животных, которые со временем появляются у нас на рынке. То есть подстраиваясь под их потребности. So I'm just going to talk about one expedition, but one of the most important ones we ever did. Сегодня мы поговорим только об одной экспедиции, но она была одна из самых важных. So I'm taking you into crested gecko territory. Итак, мы переносимся в ареал обитания лесничатых гекконов. So now you have to play the movie. Сейчас мы включим кино. Oh, wow. Наверное. У нас тут полтергейст. In January 2013, the Exoterra team traveled to New Caledonia in the eastern part of the Pacific Ocean to collect data on crested or eyelash gecko, Corolophus ciliatus, and to gain better insight. So I'll talk a little bit. So in 2013 we went to New Caledonia to collect some data on the crested geckos. Итак, в 2013 году, в январе 2013 года мы поехали в Новую Каледонию, в ареал обитания лесничатых гекконов, для того, чтобы получить информацию об этом виде животного. We were one of the first teams, basically, to see and study the crested geckos in the wild. They've been around since 1995, but we were the first ones to see them in the wild. Ну, мы были одна из групп, которые вообще поехали изучать жизнь этого животного в дикой природе, в естественной среде. А известный вид с 1995 года, он так открыт, но его после открытия никто не изучал, и вот данная группа отправилась в экспедицию специально для изучения ареала обитания и условий этого животного. Как оно живет, да. Before they were only known from the captive populations that were present in North America and in Europe. До этого этот вид был только известен, как он живет в питомниках, ну, вот этих вот разводных станциях в Северной Америке. So we basically wanted to see what is there else we could develop in products in order to keep these geckos in better conditions than at that moment in time. Мы хотели понять, что еще нам нужно развить вот в продукции для того, чтобы улучшить содержание этого животного в домашних условиях. So that's where we decided to go to a small island off the coast of New Caledonia, which is by itself already a small island. Поэтому мы поехали на небольшой островок, который находится в Новой Каледонии, который сам по себе является небольшим. Новая Каледония сама по себе небольшая площадь. In order to show you how rare actually these animals are in the wild,
it took me 3 times to go to New Caledonia to basically find the crested geckos. Для того, чтобы вы поняли, насколько редкий этот вид животного, я хочу вам сказать, что для того, чтобы вообще найти этот вид в дикой среде обитания, мне пришлось 3 ездить в Новую Каледонию, чтобы его найти. I've been there in 2005, 2007, and then finally the 3rd time in 2013. Я был там в 2005, 2007 году, и наконец-то в 2013 году его удалось найти в дикой среде. And it was only during that last expedition that we finally located the crested gecko. Это была последняя экспедиция, в которой наконец-то этот вид обнаружили. And why crested gecko? It is because it is probably one of the most popular gecko species that are kept today, or even I should say reptile species. Ну, дело в том, что ресничатый геккон как раз одно из самых популярных животных, которые содержатся в неволе на данный момент. In the US, for instance, it is number 3 after the bearded dragon and the leopard gecko. Например, в Штатах это по популярности животное номер 3 после бородатой гаммы и леопардовых гекконов. But yet there is so many products, especially for bearded dragons and especially made for leopard geckos, but there was none for crested geckos. И поэтому очень много продуктов, которые созданы специально для бородатых агам или для леопардовых гекконов, но практически ничего нету для ресничатых гекконов. Everything that was on the market back then was based on experience with captive breeding of these geckos. Все, что существует в линейке продуктов для ресничатых гекконов, существовало как бы из опыта содержания этих животных в разводнях. So there were no products made based on exploring these geckos in the wild. Поэтому ни одного продукта не было создано, основываясь на опыте проживания этого вида в дикой природе. So maybe we should stop the video because our text is much faster than. Давайте мы немножечко пока приостановим видео, потому что. And I go back to my presentation. Да, мы немножечко вернемся к нашей презентации. Просто очень быстро прокручивается видео. You just had a little bit of an insight in how the island actually looked like. Сейчас я просто в подробностях расскажу, как этот остров выглядит. So, visited there 3 times. So what were we able to find there and actually take back to Europe in order to design products? Итак, после 3-й экспедиции наконец-то мы нашли этот вид и поняли, что нам необходимо для создания оптимальной продукции конкретно для этого животного. So one of the things and one of the key things in Exoterra is our research in the wild. We actually study the animals in the wild before we bring a product. Одна из ключевых особенностей и преимуществ Экзотерра является то, что мы разрабатываем наши продукты, основываясь на природных необходимых потребностях животного, согласно его потребностям проживания в дикой среде. So New Caledonia, I said. Where is New Caledonia? Так, я сказала Новая Каледония. Где же она находится, Новая Каледония? Ниже Австралии, вот маленький island, small island. It's a very small island. This is actually the Pacific Ocean. Это This is Тихий Australia. Это Австралия. И ниже. And here is New Caledonia. Down. No, not down. This is New Zealand. This is New Zealand. Wait, I'll take the next slide. Итак, Новая Каледония отмечена на карте. Я думаю, что, в общем-то, есть шансы, что оно или имеет представление, где она находится. Давайте это немножко пока пролистнем, скажем так. Окей. Yeah. So, as said, you have New Caledonia with several different islands, very small ones on top, then Grand Terre, called basically meaning big island. Итак, у нас есть Новая Каледония, вы видите ее вот на карте, она наверху находится в левом верхнем углу карты. Рядом большой остров, который называется Grand Terre. But crested geckos are only found on this tiny island in the south. Но ресничатые гекконы были найдены только на островке, который находится, вон видите, внизу слайда, отмечен звездочкой. Which is called Pine Island or the Isle of Pines. Который называется Сосновым островом, да? Да, Островом Because there is a lot of pines. с елками, да, потому что там очень много хвойных. It's actually for these conifers that you see here, these very special pine trees, why it's called the Isle of Pines. Очень, остров наполнен вот такими вот высокими хвойными деревьями. особая порода с
the island, even in the forest, you encounter these big conifer trees. По всему острову вы можете найти вот такие вот высокие свечки этих сосен. На фоне низких деревьев основного фона. And the population, yeah, it's kind of all different tribes on the small island that all have their different totems and actually figurines that represent their tribe. На острове по-прежнему есть аборигены, да? Множество племен разных, у которых свои символы и тотемы. Тотемы, да, тоже находятся на этом острове. So the island is actually a limestone formation, meaning it is actually from old corals that the island has been built up, and because of course it's in the tropics, it has a very lush vegetation. Остров находится на такой известковой основе, которая сформировалась на основании коралловых, обезобразивших кораллов. And it's in these typical forests that you find the crested gecko. Такой вот красивый, типичный ландшафт. На горизонте такая характерная для этих мест. Just some impressions. This is in the forest that you just saw. Это вот мы находимся в лесу, который вы только что видели до этого на слайде. And of course, crested geckos live at night. Конечно же, игольчатые гекконы это ночное животное. So in the day you can be on the beach. Поэтому днем вы можете отдыхать на пляже. And at night you go look for geckos. А ночью вы идете искать гекконов. Which we also found. Которые мы все-таки нашли. Также нашли. The crested gecko. Игольчатые гекконы. So just some impressions. This is one of the only images of the crested gecko in the wild. Небольшие, хочу поделиться впечатлениями. Это одна из фотографий игольчатого геккона в дикой среде. When they were rediscovered back in 1994, all the animals had no tails. И если мы вернемся в 1994 году, к 1994 году, когда были найдены Первый, да. Да, в первый год. Между 94-м и 95-м они оказались были без хвостов. Да, эти животные были без хвостов. So everybody thought this is a gecko with no tail. И поэтому все думали, что эти гекконы без хвостов. But then when people started breeding them, all of a sudden the small geckos, they had a tail. Но когда люди начали их разводить, то обратили внимание, что у животных отрастают хвосты. So the problem with this gecko is that it easily loses its tail. Особенность этого вида является то, что он очень легко отбрасывает хвост. Which is actually used to defend themselves from predators. Что, в общем-то, оберегает животных от хищников. Средство защиты от хищников. What basically happens is the crested gecko gets scared, he drops his tail, he runs away, and his tail keeps on wiggling on the ground. Часто происходит это, что когда геккон пугается, он сразу же отбрасывает хвост, убегает, а хвост еще продолжает сокращаться. Отвлекая хищника от голодной добычи. So the predator eats the tail, Поэтому хищник съедает хвост, and the crested gecko goes about his business, but he is the only gecko that cannot regenerate his tail. Ну, а игольчатый геккон убегает по своим делам, но единственный момент, что игольчатый геккон не может регенерировать свой хвост, поэтому он выбрасывает все. So this is the original tail, Это настоящий хвост. and when they drop, they just have this little thing that grows back. То, что остается от хвоста, после того, как он сбрасывает хвост, вот такой маленький, как атовизм. So the typical habitat for this gecko is these low trees and the twigs, and also very important, these bird nest ferns, as they call them. Вот типичные характерные ареалы питания для гекконов, это такие лианы, да? Да, это лианы, которые они, если называют еще птичьими гнездами благодаря форме, вот в них любят находиться обитатели гекконов. If you would look for geckos here during the night, you would look here on these branches, you would look on these branches, or here even on these branches, or these little lianas that wrap around them. Поэтому, если вы захотите в ночное время поискать геккона, вам нужно будет посмотреть вот в тех местах, куда показывает сейчас Эммануэль, на ветках, вот, на достаточно высоком, на высоте, ну или же на листьях. So this plant
very important in the life of crested geckos because when you find them during daytime, that is actually where they sleep, in between the leaves of these ferns. That is called, that is called bird nest, yes? Bird nest fern, yeah. То есть это растение очень важно в жизни гекконов, потому что если вы будете искать гекконов в дневное время, то вы найдете их внутри, между листьями, спящими внутри этого куста, между листьями, там они прячутся и спят. This is another species of these ferns where crested geckos can be found sleeping during daytime. Это еще один вид растения, в котором они могут спать в дневное время. So in the day, that is how you find them if you lift up the leaves of these plants. Вот в таком вы состоянии найдете, если раздвинете листья в дневное время. So now what did we do? What did we bring back? Итак, что же мы взяли с собой, позаимствовали, да, привезли. We wanted to create the perfect crested gecko habitat, or crested gecko kit. Мы захотели создать идеальную для гончатого геккона среду. Вот. What you see on the left is actually a real picture of a tree in the forest. То, что вы видите в левой части слайда, это реальная фотография дерева в природе. What you see on the right is actually a copy in styrofoam which you find in our crested gecko kit. А справа вы увидите то, что мы предлагаем в нашем наборе для лесничего Воспроизведение заднего фона из пенопласта. On the left, the bird nest fern, as I said before, Итак, слева куст птичье гнездо, as it is in nature. так как это выглядит в природе. On the right, the plastic copy that we made somewhere in China to mimic the same plant. А справа это копия, которую мы сделали из пластика, где-то в Китае. Of course, crested gecko kit had to be a little bit funky, so we took a lot of pictures of these totems that these tribes leave all over the forest and all over the island. Конечно же, набор для гончатого геккона должен быть интересным, поэтому мы решили привнести немного такой автентичности и создали креатива. И создали такие вот тоже декорации для террариума с гекконом. So we made an ornament based on these pictures that we have from these totems, and we created an ornament that would fit the crested gecko habitat and also bring that creativity into the tag. Мы сделали орнамент, основываясь на тех тотемах, которые видели, сфотографировали, нашли на острове. Сделали орнамент, который повторяет эти тотемы, декорацию для террариума. So we made it even in such a way that there is crevices for water that you can have as a water dish, and where there is also a holder for our crested gecko food that we recently launched. Сделали мы его таким образом, что его еще можно как бы оборудовать небольшим местом для поилочки и кормежки. So what you see on the left is actually the real habitat, and what you see on the right is our simplified version of the habitat in captivity in our Exoterra terrarium kit. Итак, слева вы видите фотографию из естественной среды обитания, а справа как выглядит террариум, оборудованный для игольского геккона. Ну, упрощенно оборудование, максимально. You would have had a better impression if the video would have worked perfectly, but Для вас было бы еще более интересно, воодушевленное впечатление, если бы вы просмотрели видео до конца. but this is why we go on expeditions, and this is the result, the products that we Вот bring. почему мы ездим в экспедиции и создаем продукты, разрабатываем продукты. Well, that's it. Thank you. Спасибо большое. If you have any questions, feel free to ask. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте. Yeah, if you want. Я могу, если вы хотите, включить еще видео. Да. Вам понравилось? Да. Можно комментировать видео. Он комментировал. Can you comment the video line? Can you comment the video line? Мы не успели с переводом. Нет, ну так вот, So, поверх. the video will be running and you would put some comments on some. Yeah, I can. So, but then go back a little bit because that's not too important. No. Он специально So, для нас okay. бананов, и бананов.
А у себя там So as I was saying, this is like these stripes with the totems. That's where we got the idea of bringing that into the gecko. So they can be found all around the island. Да, тотемы находятся во всем острове, они оставлены племенами местными, которые тут обитали. And it's these lowland forests where you can find the geckos. Такая низменность лиственная, заполнена лиственными деревьями. So this is also the tree where basically the background of the crested gecko kit was created on this type of tree. Это деревья, которые послужили прототипом создания фонов для террариумов с гекконами. It's in these little branches that these crested geckos move around. По этим маленьким веточкам передвигаются гекконы. So, as I was saying, like they live around 1 to 4 meters high in the forest. Как сказала Мануэль, они живут на высоте от 1 до 4 метров над землей. This is filmed at night, for instance, and this is how they move in between the branches. Это ночное видео, как будто они передвигаются между ветками деревьев. They can jump really far, like almost 4 to 5 meters, because of, you see they have like a little flap here, and when they spread their feet, it is almost like they're creating wings, so they can glide further. Они, правда, очень быстро передвигаются между ветками, они очень далеко прыгают, до 1 до 4 метров, потому что у них есть небольшие такие, как крылышки, ну и перепонки, да, которые они расправляются, когда прыгают, как белки. Поэтому получается полет. But this is how you see them move around looking for food at night. Вот как они передвигаются, когда ищут питание в виду ночью. And you can easily spot them when you shine on them with your flashlight, because you can see their belly is white. Вот как можно, скажем так, зацепенеть, когда на них направляешь свет в ночное время, они как бы замирают, можно их рассмотреть, вот какой у них светлый животик. So we found like in a time span of like 3 weeks, we probably found like between, I lost count, but maybe like between 25 and 30 animals. Вот за 3 недели, которые они находились в экспедиции, они встретили, он говорит, я немножко могу ошибаться, но около 34 животных встретили. And that's in 3 different forests. И это в 3 разных лесах. So you can easily say, if you know that there is almost 20,000 of these geckos bred every year only in the United States, that there is probably more geckos in captivity today than that there are in the wild. Поэтому мы можем сказать, что, учитывая то, что в Штатах, например, ежегодно выводят порядка 20 тысяч представителей этого вида, то сейчас в неволе содержится, разводится значительно большее количество этих животных, чем живет в природной среде. It is one of the only success stories where you can say, yes, there is more of these geckos, while they're not threatened in the wild, but still there is more geckos. Из тех счастливых случаев, когда можно сказать, что животных не вылавливают в дикой природе, они ничего не угрожают, а они хорошо разводятся в неволе и, в общем-то, приходят вам в дом из питомников. And it is, of course, they're very vulnerable on the island where they are, because it's a small island, it's very low, so if a cyclone or something passes, they can easily flood forests or just blow forests away, and of course that entire population will be gone as well. Это животное, которое очень подвержено влиянию окружающей среды. Если вдруг случается какое-то стихийное бедствие, например, как циклон проходит и лес уничтожается, целая популяция умирает. Okay. As you can see here, this is a juvenile, and here you can see how they actually use their tails to hold the leaves as well, because even on their tail they have basically a pad that gives them stability. Вот вы на предыдущем кадре могли видеть, как они используют свой хвост в природе. Да, это молодая особь, у которой еще остался хвост, и на хвосте имеется специальная такая лопатка, и
ороговения. Благодаря этому они цепляются хвостом и используют это как конечность для общего. So they actually use their tail to balance as well. So you should. It's weird that it doesn't grow back because they really can make good use of that tail. Они используют этот хвост также для баланса, поэтому очень странно, что он не генерируется в природе, потому что они активно его используют. You see also here in the wild, geckos eat their own skin to not lose their any of the nutrition that is in that skin. Также вы видите, что в дикой природе животные съедают ороговевшую старую кожу для того, чтобы сохранить все полезные вещества, которые могут там остаться. So that's a process that can take up to 1 or 2 hours before they completely shed and eat the skin. Это процесс, который занимает от часа до 2, прежде чем животное полностью сбросит свою кожу. Да, переменяет. И не успокаиваться, пока полностью не избавиться от кожи. Все, доволен. Yeah, that is, of course, there is 2 other of the same genus of Rhacodactylus. It is not Rhacodactylus, this is now Chaua and Lechianus. This is the other species of Rhacodactylus that lives on the Isle of Pine. Да, этот вид данный очень называется Corylopsis reculacus, и у него является еще 2 подвида. Just to show where they live in the trees. Чтобы показать просто, где они живут, на какой высоте они живут на деревьях. So this is Chaua, gecko Chaua. Это первый подвид, который называется Chaua. And they live on the lower, on the trunk, the tree trunk. Они живут на пеньках и в нижних уровнях леса. If you see this is the presence of Lechianus, or Lechianus hentili, which you see here, which live way high up in the trees. А вот это уже следы жизнедеятельности Lechianus, который живет наоборот в верхних слоях деревьев, на высоте 5-6 метров. This is the world's biggest gecko. Самый большой геккон в мире. So, as I said, they live all the way on top of the trees, while the other one, Chaua, lives at the 5-meter range, 5 to 6 meter, and then the crested gecko lives, between 1 and 4 meters in smaller branches and twigs and lianas. Данный геккон живет в верхних слоях леса на уровне от 5 до 6 метров в среднем. Далее ресничатый банановый, о котором была первая презентация, живет в среднем слое 3-4 метра, и последний геккон живет в самых нижних слоях, занимая пеньки и высокий уровень метра. And the main reason why the crested gecko loses its tail is because of these guys. И главная причина, по которой банановый геккон ресничатый желтенький теряет свои хвосты, это вот эти вот ребята. Соседи. Сверху и снизу. Besides, because at night there is no birds, there is no owls on the island, so it's actually the only predator that can take a fully grown crested gecko that can eat it. It's a Rhacodactylus lechianus, and there is one species of snake, but it's so rare that that doesn't do much damage. Так как остров находится далеко от общего ландшафта и является эндемическим, ночью более врагов у данного геккона нет, не обнаружено, поэтому эти хищные виды наносят ему основной ущерб. Это единственный хищник, который угрожает. Есть только еще один очень редкий вид змей, который, собственно, составляет большую угрозу. So this is where actually the eggs you just saw is basically the nesting site, the preferred nesting site of these animals, of the crested gecko. Это места, где они оставляют свои яйца. So there we go. Thank you for your attention. Если еще какие-то вопросы. Большое вам спасибо. Влажность в этих местах сильно повышена или нет? Там Австралия более сухой
Yeah, it's fairly high. It depends. It's seasonal. The period where we went is the humidity. It varies between 75% during daytime and goes all the way to 95% during nighttime. Это достаточно высокая, на самом деле, сезон тоже зависит от сезона, но обычно в дневное время порядка 75%, наверное, повышается в ночное время. But during the dry season, it can be as low as 40% during daytime. Ну, в период засухи она может быть порядка 40%. В дневное время. During nighttime, then it goes back up very high, no matter what season. Да, но в ночное время она повышается, вне зависимости от сезона. А какие размеры террариума рекомендуем? For the crested gecko, I would recommend 45 by 45 by 60 centimeter. Ну, для этого ресничного геккона я бы порекомендовала 45 на 45 и 60 в высоту. Так они живут на высоте 3-4 метра, вы рекомендуете повыше. Так уровень грунта то будет на высоте 40-60 сантиметров. Я немножко не поняла вопрос. Okay, I get it. The reason that in the natural environments they live on the heights of 2-3 meters from the ground, but in the small terrarium, with heights only 60 centimeters, the level of the ground between the highest position of gecko is only around 45 to... Yeah, we have to realize, of course, we cannot mimic that those conditions. We cannot build terrariums from 5 meters high. It's just not realistic. Надо понимать, что в квартире, да, террариум 3-4 метра высоту не поднимешь, поэтому, в принципе, таких устройств. Вот гекконам нужна большая влажность, да, вы изготовляете террариум, но ваша вентиляционная сетка со временем ржавеет. Может, стоит переходить на нержавеющую сталь? You say that the humidity in the natural habitat is quite high, and the ventilation system in exotic aquariums is getting rusty this time. Probably it is necessary to switch on to stainless iron. I have to say we changed to stainless steel for the past 2 years. I don't know, of course, when these stainless steel covers come to market, but it's been changed 2 years ago. Мы не знаем, просто какой поставки, в общем-то, ваш террариум, или с чем вы работаете, но они переключились на нержавеющую сталь 2 года назад, поэтому... So that's you will see on the new terrariums, there is a small corner on the packaging that says new stainless steel cover. So. На таких террариумах может быть пиктограмма в углу, которая написано, что типа новая нержавеющая сталь. And it was stainless steel before as well, but maybe a little bit cheap stainless steel. Ассортимент еды, какой вы рекомендуете в домашних условиях? Well, obviously, I would recommend the Exoterra crested gecko food, which just came to market like a couple of months ago. Ну, конечно же, безусловно, я бы порекомендовала специальный корм для ресничных гекконов, который вот буквально недавно был представлен на рынке, порядка пару месяцев назад, но у нас он пока еще недоступен. Well, besides, it's always recommended to feed crickets to keep the animals active. But they can, because the protein content in our new foods is of such nature that you can easily feed the geckos only this diet. They don't need anything else. But you can give fruits too, but then the problem with fruit is it's very, very high in sugars and it's not very nutritious. There is like the protein levels are off. So yes, you can give as a treat. Of course, you always can give fruit, but you have to obviously try to feed your gecko a complete diet. And fruit by itself is too narrow of the nutritional palette of just fruits is not enough. Ассортимент еды в
природе составляют мелкие насекомые, типа сверчков, и фрукты. Зачем нужно комбинировать? Да, ну дело в том, что Мануэль наоборот сказал, что, конечно же, фрукты это просто как лакомство, и вот, как бы давая своему геккону фрукты, вы должны понимать, что там достаточно высокое содержание сахара, поэтому его можно только периодически, как исключение, дать для там, поощрения, а так нельзя постоянно кормить геккону, потому что питание должно быть сбалансировано. У нас a question about the substrate. What kind of substrate would you? Well, as you maybe seen in the pictures or in the video, the island it's all limestone. So meaning it's old coral, and the only substrate they have in the wild is the rotten debris or all biological matter that is being accumulating over time from the trees and the plants that grow there. So what I would recommend is our plantation soil, which is actually coconut fiber. It's just fibers of coconut, and it mimics the best the actual natural habitat. That's why in the kit we also provide a break of this coco soil. Ну, вопрос вот мой коллега задал, какой бы субстрат вы давали в такой террариум. Мануэль ответил, что поскольку в природной среде представлен, сделан из известняка, собственно, это такой старый омертвевший коралл, то, в общем-то, на полу валяются только вот листья, веточки, поэтому можно было бы порекомендовать плантосойл экзотеровский и какие-то кокосовые волокна, вот этим покрытным. Насколько большие перепады температуры в природе день-ночь и насколько ему нужно поддерживать в террариумных условиях? Which temperature differences between day and night time this? It's very equal. The temperature range, the coldest that we actually measured, that was back in 2007. We measured the nighttime temperature of only 16 degrees, which was the coldest that we ever measured. And the highest temperature that we measured during daytime was about 24. Ну, в принципе, они достаточно эквивалентные. В 2007 году они производили замеры температуры, и самый нижний показатель ночного времени было 16 градусов, что было необычно холодно для этих мест и для региона. А в дневное время было 24 градуса, соответственно, не сильный перепад температуры. But that was winter time. In the summertime, when we went back in 2013, you had a nighttime temperature of around 23 degrees and a daytime temperature from 26 degrees, and a nighttime temperature of, daytime 26, nighttime 23, so very little fluctuation. Показатель ночной температуры был 23 градуса, а дневной 26-27 градусов. The islands are fairly south, so you really have a big difference in seasons. It's not like on the equator, it's quite... Это находится тоже в умеренном климате, поэтому там, в общем-то, есть разница между... В умеренном климате? It is tropics still, but it's very south. You have like almost a real winter there. Okay, the temperature goes maybe Это to... пояс климатический, но там, в принципе, ощутимая разница между зимой и летом тоже в этом месте. Probably the coldest it gets is 15-16 degrees, but for the tropics that's fairly cold. Самый холодный показатель в зимнее время 15-16 градусов, но для тропиков это достаточно низкая температура. Есть еще какие-то вопросы? Ну, смотрите, в любом случае, мы здесь с вами 2 дня, Эммануэль также будет работать у нас на стенде, вы сможете также найти возле стенда Экзотера. Пожалуйста, если вдруг вы какие-то вопросы вспомните, о чем-то захотите поговорить, или мой коллега Игорь тоже очень такой опытный террариумист, мы вам с удовольствием что-то расскажем, подскажем. Спасибо. Давайте поблагодарим.